Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, let us see what is the procedure for obtaining a patent. Now, the patent you can obtain either by yourself or by engaging a professional. You can only go and follow all the procedures and obtain a patent, or you can even appoint a professional or as a representative of yours and to obtain the patent. ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. It is highly recommended that you engage a patent professional who has experience in the patent field, as this patent involves too much of formalities. So much of formalities you have to follow. So people should need some experience in this field. So it is always recommended that you appoint a professional who can be a representative and who has the experience in this patent field. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೆಕ್ ದ ಪೇಟೆಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ a search of similar technologies. So before even applying for the patent, it is always suggested that you make a deep research whether nobody has till now done the same invention. ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸೋದು ಉತ್ತಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ to determine the chances of getting a patent. First, you want to know whether there's a chance of getting the patent. Really, there's a chance of what you need to know. Only when there's a chance of getting the patent, you can put for the application. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಟೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. The search ideally to be performed for both the patent as well as non-patent offenses. ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now, these are the steps for obtaining the patent. Total there are 9 steps. First one is filing provisional application, then filing complete application, then publication, examination, FER, response of FER, grant of patents, post-grant opposition, and maintenance of patents. So let us see all these steps in depth. First one is filing a provisional application. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. Provisional application should be submitted in Form 2 with Form 1. So there is a Form 1 and Form 2. So this provisional application should be submitted along with this two form. ಈ ಎರಡು ಫಾರಮ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is optional. So ಈ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಇಸ್ an optional. There is no compulsory for everyone to fill this. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. If the inventor has not come up with a complete invention, then he can fill the provisional application. If he has done only partial invention, then he can fill this provisional application. Now, what are the Form 2 contains? It contains the title of the invention, the name, address, and nationality of the applicant who is applying for the patent, then the abstract or the brief of invention. Abstract means the conclusion or the like the final statement. A brief in the sense it is a deep analysis of the invention. So these are the three important aspects that will be involved in Form 2.
The main objective of filling provisional application is to secure the priority date of the patent. So once you fill this provisional application, there's a date secured for your patent application. So there'll be a proof that you are the person who has applied for this patent first, so that after you, if anybody comes also, your patent will be secured. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. After filling the provisional application, the second step is filling complete application. Once the provisional application is submitted, the applicant has 12 months of time to complete the application. So, once the person has submitted the provisional application, the patent controller will give him 12 months of time. So, within that 12 months of time, he need to fill the complete application. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವನು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು 12 ಮಂತ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ he can fill the complete application. ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. After that, the next step is publication. After the complete specification is filled, the patent office will publish the application in the official gazette of Indian Patent Officer after 18 months. So once they receive the complete application after the 18 months, so there's a journal called as official gazette. Official gazette means it is a legal newspaper or the legal journal of the country. So whatever the application you have filled, that will be published in this official gazette. So ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18 ತಿಂಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವೇನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಲೀಗಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ aware that the particular invention is made by a particular person, and if anyone has no objection with the grant of patent, he or she can oppose by writing a patent controller. This is called pre-grant opposition. So what happens once it is published? So the main objective of this will make general people know that which person has made what invention. So if anybody has any objection with that, the same person who has the objection can write his opposition and give it to a patent controller. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರು ಏನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಲೆಟರನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. Next step is examination. So the applicant has to file a request for examination in case of pre-grant opposition. If the request for examination is not made, then after the post opposition in the application for the patent is abandoned, as the examiner will not examine the patent's application unless it is requested for. So what happens once there is a pre-grant opposition? If any person has an opposition before the patent is granted, then the applicant of the patent need to request for the examination. If the examination is not requested, the patent will be processed. But once after the patent is issued and again the post grant opposition comes, then
the patent will be abandoned because the application would have not requested for the examination. So the examination will not be done until the applicant requests for. ಸೊ ಏನಿದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೀ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತನಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Next, step 5 is first examination report. So the first examination report is prepared by the examiner based on the obligations raised. So, by chance, once the pre-grant opposition is made, then the applicant requests for the examination. So, whatever the questions are raised or whatever the obligations are raised, based on this, a report will be prepared. The report is called as first examination report. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್. ಅನಂತರ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ FER ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, response to FER. So once this first examination report is made, the applicant has to reply to the first examination report within 12 months from the date of issue of FER. If no response by the applicant, then the application is considered as abandoned. So after this first examination report is made, so the applicant who has applied for the patent need to give response or need to answer for the questions raised in the examination report. If the applicant does not raise or does not give a response to the questions raised in the report within 12 months of time, of the date of issue, then the application is considered as abandoned. So ಒಂದ್ಸತಿ FER ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಬಳಿ 12 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು 12 ತಿಂಗಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನು ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ನು 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವನೇನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, grant of patents. If the controller is satisfied with the application, the patent is granted and the same is published in the official gazette. So once the patent controller, whomsoever is the patent controller, if he is satisfied with the FER report or whatever the inventions the applicant has done, then he may grant the patent. So once the patent is granted, the same invention or same details regarding for which the patent has been granted will be published in the official gazette. As I've already told you, the official gazette is a legal journal or legal newspaper of the country. ಒಂದ್ಸತಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವಾಗ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಸೇಮ್ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, post grant opposition. Any person can oppose the grant of patent within 1 year from the grant of patent. Once the patent is granted to a person, even after the patent is granted, within 1 year of time, any person, any general public can oppose the grant of patent. This is known as post grant opposition. Once the patent has been declared, ಒಂದ್ಸತಿ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೂ ಕೂಡ
1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪೋಸ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ 1 ಇಯರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The last step is maintenance of patent. So once the patent has been granted, the renewal fees are to be paid from the end of the second year from the date of patents. ಆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾದ 2 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಿಂದ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಫೀಸ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ the applicant has to pay the renewal fees. So this is all about the procedure of obtaining the patent. Hope you have understood this video very well. If you have any doubt, please put your queries in the comment box so that we will respond it to your all queries as soon as possible. In our next video, let us discuss about the oppositions for the patent. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.